And that's all we did, sir. Yes, of course, we started the new lesson and the presentation lesson, and where we did lot of activities there, and also in that lesson today we are going to do a practical session, right? And we were discussing that time what is presentation and what is electronic presentation, and what's the difference between those two sessions, and then what are the advantages having electronic presentations. We discussed that one only, I think, right? And then we were talking about that there were lot of packages that we can use to we can use in the electronic presentation. Am I correct? Up to that we did or not? Yes. So we wrote some names of those packages or not? Abda, have you some? Please, can I answer? You didn't write this, no? No. Oh, okay. So we'll do then some more activity. Those have you written that what is presentation? Yes, sir. Right. Then have you written about what is electronic presentation? Yes or no? Um, yes, sir. I guess. Yeah. And what about the types of electronic presentations software? We No, didn't sir. we didn't write down. Am I correct? Yes, sir. Yeah. So shall we write down from that point to and we'll start the lesson, right? I will share it and you can write down that one. Okay. So no need to write down the single thing, but if you want, still you can write down, no problem. Sir, Samarpan again? That's a Samarpana is single meaning. Samarpana means the presentation. Okay, sir.
you finish it, tell me, Buddha. Don't waste time. Finish or not yet? Finish, Not sir. yet, sir. All right. Finish writing, sir. Okay, what about others? Almost Still done, doing. sir. All right, make it quick. Right, enough, no? I think it will be enough. Okay, so now here what I want to discuss with you here is Puta, uh, types of electronic presentation. So we last time we studied what is presentation and what is electronic presentation, and what are the advantage of having electronic presentation, and we just now write down there are many types of presentations are there. Okay, so when you take a computer, in your computer you may have those application presentations of there, right? And here we discussed in our computer we discussed we have Microsoft PowerPoint, that's one presentation, and Apple Keynote is some another presentation, and the other one is Office Impress, Open Office Impress, and there is another package called Coral Coral presentations, and there are many more presentations. Sometimes if you get a smartphone, you may have advanced presentations of theirs, right? Even your phones you may have. So there are many sort of presentations of theirs,
and today we are going to discuss out of those presentation one presentation to go in detail on that. So that presentation is known as Microsoft PowerPoint, right? So we are going to just understand what is Microsoft PowerPoint, how we are going to open it, and then how we are going to do a small presentation. Okay, right. So we'll write down as a heading called right now. Have you written the last time the advantage of electronic presentation? आपने लिखवा देगा? No, sir. No, sir. No, right. So shall we write down a little about on that also, and then we'll start that one. Okay, right. Okay, can you go ahead this also writing down?
Finish පුතා? Yes, sir. Right. What about Kemetma, finish or not yet? Finish, sir. Devmi? One more, sir. Okay. Nandani, can you down your camera more? We can't see you. Just now it's okay. Right. Marinsa, okay? Okay, sir. Right. Finish, sir. Okay. Alright, so here it's mentioning advantage of e-presentations. Why we need e-presentation? There are many advantages. So no need of many words, right? So we don't want to talking. No, there are we always talking now. So we don't want to talk like that, right? That is one advantages we have. Okay. The other one is less effect to explain the fact. So I don't want to explain the fact and by having a full effect. No, just enough, right? So it's very easy. So less effect is more than enough to explain the lesson. Okay. And the next point is that the full of concentration. So when you are using a presentation and we are putting that one, then the student will not go look at here and there, right? So it's they are having a full concentration on the lesson. So therefore they can understand the lesson very well. Since the concentration is available, the lesson is up to okay, right? So even not only the IT, every lesson in your school, even maths, even science, whatever the lessons, if you are having a full concentration to your teacher, then you could be able to understand that lesson and you will be memorizing. You can remember it. No? So concentration also available in the presentation. And the other one is attractive. It's attractiveness. Hitada ganna eka, right? So I'm so like to watch that one. So when we are having the e-presentation. The other way is that very easy to understand. That I was explaining you last time, about that. මං ගිසුමානේ ගැන කිව්වා නේද පුතේ ඔයගලන්ට? ඊ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මං කියන්නම්කෝ. මෙහෙම ඔය තේරුම් ගන්න හරි ලේසි කියන එක උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කර ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නේ. ඒකෙදි හිතන්නකෝ මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ගන්නන. ඔයගොල්ලෝ තමයි ඉගෙන ගන්න ડોක්ටර්ස්ලා. මං අද ඔන්න පාඩමක් කරන්න යන්නේ. ඒතර මං කියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා තුවාලයක් ගැන wound. Someone is having wound, then you have to dress them, right? ඔය කියන්නේ ඔයාලට තුවාලෙට බේත් දාන්න වෙනවා. දැන් කොහොමද බේත් දාන්නේ? දැන් මම ඔයගලන්ට කියන්න උත්සාහ කරනවා තුවාලයක් තියෙනවා. මේ තුවාලේ රතු පාට හුරු තුවාලේ. ඒකට එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ බෙටඩින් වගේ වයි දාන්න ඕනේ කියලා මම දැන් කියා දෙනවා. හරිද? ඒතකොට රතු පාට වගේ කියලා කිව්වම ඔයගලන්ට ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැද්ද? රතු පාට කිව්වම හැම රතු පාටම රතු පාටද පුතේ? නැහැනේ. නේද? එක එක රතු පාට ගිවම රතු පාට ගම එක එක පාට වර්ග තියෙනවා නේද? බලන්න දැන් මේ පාට රතු නැද්ද? රතුයි නේ. මේ පාට රතු නැද්ද? රතුයි. දෙකම එක පාටද? නෑ. දෙකක්. රතු තමයි. දෙකක් නේද? හරි. ඒකත් එක්ක මම කියනවා මේක රතුයි නේද? එතකොට මේ තුනම තියලා බලන්න. මේ තුනම එක වගේද? So different. So when I say red color, and you may think a color which is not thinking, the other person is thinking another color. නේද? එක්කෙනෙක් රතු පාට ගැන හිතද්දි එක විදිහකට තව එක්කෙනෙකුට තව විදිහකට හිතනවා. තව කෙනෙක් තව විදිහකට හිතනවා.
එහෙම නේද පුතේ? දැන් මම රතු පාට කියලා ගිහුවම මෙහෙම ඉතන. ඒතර තුවාලයක් කිව්වම තුවාලේ මම ප්‍රමාණයක් ගැන කියන්නේ කොහෙද කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හිතනවා තුවාලේ තියෙන්නේ අතේ, තුවාලේ තියෙන්නේ කකුලේ, තුවාලේ තියෙන්නේ ඔළුවේ, තුවාලේ රවුමට රුපියල් 10 මේ 10ක රවුමක් තියෙනවා. එනතන් ඒ තුවාලේ හතරස් කුටු තුවාලයක්. Yeah, we are no. I'm not telling anything about that. Then you are thinking of more and more and more. So it's very difficult for you to understand that lesson. මං කියන්නේ හරිද? වැරදිද? තේරුණාද මං කියන්නේ මොකද්ද කියලා? එතන මම මේ වෙලේ එහෙම කියා දෙන්න ගියාට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද ප්‍රමාණය ගැන දන්නේ නැහැ, හැඩය ගැන දන්නේ නැහැ, කලර් එක 100%ක් දන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම වුණාම එක එක්කෙනා හිතන විදිහ වෙනස්, විවිධාකාරයි. මට කියන්න ඕන දේ නෙමෙයි කියවෙන්නේ එතන නේද? So whatever I want to explain you is not that you are going to understand. So it's very difficult, right? But if you are using a presentation software and if you present that lesson to the screen or a whiteboard, something like here, and you can see that where the wound is available and what is the color of the wound and the size of the wound, everything you can see, no? So I don't want to tell you the sizes and the color and where the wound is available. Do I want to tell you? No, nothing, because everything is been explained by the video or a photo, right? So that's why we need electronic presentation. That's what I said, easy to understand. ඒකයි මම කිව්වේ පුතේ හර ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ එන්නේ ඒකටයි. ක්ලියර්ද ඔයගොල්ලන්ට මම කියන එක? So why we are having the advantage of using electronic presentation is that. The other one is can use multimedia. What do you mean by multimedia? And not only one media, many media can be used at a time. Like sound, videos, effects, right? Animation. So everything can be used in the presentation. Therefore, so you are looking at that. You don't want to go look at here and there because you are waiting. What is next? ඊළඟට මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද නේ? ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ බලන්නේ ඒකයි. ඒතකොට අන්න මේ පැත්තට මෙහෙම කැරි කොහොම ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන ලොකුවට නම ලියනවා. එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක නේද? තව ටිකකින් another one, right? ඒක මෙහෙම ගැස්සිලා කිවිරලා යනවා. ඒත් එක්කම තව එකක් මේ පැත්තෙන් කැරි කියලා ඇවිල්ලා මෙහෙම මතන මතුවෙනවා. So there are big with the sounds, and then there are some other animations are there, right? So therefore you don't want to look at here and there, you want to see what happened next, right? You have an enthusiasm and you have a curiosity to find what could be the next. Clear? So therefore, so you will not be looking at here and there, and you have the real good concentration. Therefore we can use the multimedia also. Then කැරි කියලා මෙහෙම වෙලා words යනවා ඔක්කොම යන අතරතුර අපිට ඔන්නම් දාන්න පුළුවන් පිටිපස්සෙන් background එකකට music එකක්. ලස්සන music එකක් දාන්න පුළුවන්. නේ සින්දුවක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට සින්දුවත් එක්ක ඒක යනවා. ඒතර අපිට අහගන්න ලේසි. right? අපි ඒව ඉගෙන ගමු. කොහොමද කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්නවා දැන්, right? ඊළඟට editing can be done very easily. බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් අපිට ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට ඕන වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් කරනට වඩා ඉතාමත් ලේසි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒක. The next one is sharing, copying can be done at no cost. කිසි මුදලක් නැතුව අපිට බෙදා ගැනීම, කොපි කර ගැනීම පුළුවන්. දැන් අපි පොතක් නම් අපි කොපි කර ගන්නම් කමියුනිකේෂන් එකේ ෆොටෝ කොපි ගහන්න එපේ. So you will get cost for that. But if you are using the electronic presentation, you don't want to get photocopy now, right? So you just copy and paste, or else sharing, so everybody can see it. Then there is no cost for that. Free of charge, you can do everything. So those Excuse are me, the sir. yes, Pute. That means what the ලාභයි කියන එක මේ advantage Yeah, you can say laba here, no problem. ලාභයි කියන කොට English එක Actually not laba here. Okay. Now here what happened? No cost means free. Free. Right? Now laba in the sense you can buy or you can get it in a few months, no? A few amount of money. But here, of course, freely we can do it.
That's why no cost mean there is no cost mean free, right? So that's what we call it the advantage of electronic presentations. මම හිතන්නේ මෙච්චර දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ නෑ පුතා, but we are discussing so for our own sake, right? Right. මොනවද පුතේ මේ presentation එකේ තියෙන disadvantage මොනවද? දැන් advantage ගැන කතා කරානේ. So what could be the disadvantage? අවාසි මොනවද? The concentration can be changed. Is it a disadvantage? Concentration is No, the concentration can be changed. can be Changed. changed. No, if you have electron presentation, the concentration will not be changed. Concentration is continuously is having there. What else? Like one, that electron presentation we can't touch. We can't touch. අපි සාමාන්‍ය presentation එකේදී හිතන්නකෝ මම මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හැදුවා කියලා. ඒ හදපු භාණ්ඩයක හිතන්නකෝ මෙන්න මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩයක් හැදුවා කියලා හිතන්නකෝ මේ මොකක් හරි එක. So I have with me this product. If I want to show them, I can give, okay, look at and see, right? Take it and see. So I can give that. But when we are using electronic presentation, we can see only, we cannot touch. We cannot touch. So that is one disadvantage. And the other disadvantage is, if there is no power, no current, then we cannot give the presentation. So that is also disadvantage. There should be a power, right? And the other one is, we should have to have a knowledge on that, how to control it, how to create the presentation. Once you create it, how we are going to what do you call show it, right? After creating it, show it and all. So you have to have some sort of a knowledge. If you don't have any knowledge, you can't use that. So that is another disadvantage, right? Now the other thing is, if your computer or a laptop or whatever broken, then you can't use that also. So those are the disadvantage we have in the electronic presentation, right? අවාසි එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික අපි හරියට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් නම්, කන්සර්න් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට අවාසි නෑ හා සමානයි. නේද? ඔය ටිකට අපි පියවර ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි ඒ ටිකත් කොහොම ලියාගමුකෝ.
ප්‍රභාස්වර මොකද වුනේ දැන් ඉවරෙන්නත් ළඟයිනේ. Sir, I had read in school, sir. Right, okay. So what about your result? ප්‍රභාස්වර Sir, they didn't give that, sir. Sir, They didn't give that, sir. right, okay. Finish. Right. Okay. සර් තාම පුතේ? ලියනවා සර්. Right, go ahead.
Finished, sir. පුතා ඉවරයිද? right. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි advantages මොනවද? disadvantages මොනවද කියලා නේද? okay නේ? right. දැන් අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟට මේ වගේ electronic presentation එකක් open කරන්නේ කොහොමද කියලා. How we are going to open an electronic presentation. Right? So we'll write down these steps how we are going to open it. So we will open it and see. Finish, sir. Finished, sir. හරි. දැන් Still doing, sir. okay, go ahead.
Finish, sir. Right, okay. හොඳයි එහෙනම් මෙතන කියන්න පුතේ right how to open an electronic presentation එකක් open කරන්න කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ right ඉස්සෙල්ලා මරක බලන්න ඒක ඉස්සෙල්ලා බලන්න මම බලන්න හරි පුතා හරි එතකොට now here first way there are many way of opening a presentation one is start run PowerPoint right start run you know how to take run so Yes. you yeah how Go into the search bar and type run. search bar run like this no that also but you know there is another way of doing that is when you press the Windows key and R so you get the Windows key and R you get the run command right so it's something like here something like this just press window key and R Malinsa laptop ගන්න නැද්ද computer නැද්ද Sir, computer එක නැත්තම් මොකද කරන්නේ? ඒ කිව්වේ පුතේ Sir, computer එකක් නැහැ. at the moment you don't have computer that's what no Yes. all right so what you have to do is just look at and write down whatever you want each and every point that what you want can write down because when you are having the computer you have to do that one so in order to do that one I mean in order to be able to do that one so you write down whatever you want in the book right ඔයාට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ලියා ගන්න පුතේ ඔයාගා දැනට කම්පියුටර් නැත්නම් කම්පියුටර් හම්බෙච්ච ගම කරන්න පුළුවන් විදියට okay නේද හරි next one so you come here and then say here you have type down පුතා power 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 point නෙමෙයි power PNT remember not the PowerPoint power PNT no spaces right no spaces අර ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ PowerPoint කියලාද මෙතන මෙතන ලිව්වේ PowerPoint කියලාද නෑ නේ මෙන්න මෙතන ලිව්වේ so it's not the PowerPoint power PNT it's one word okay alright right power PNT then say okay right then we will be opening PowerPoint something like this now whatever I have given you is a PowerPoint presentation මම මේ දීලා තියෙන පුතේ PowerPoint presentation තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලෝ මේක දීලා තියෙන්නේ PowerPoint presentation එකකින් තමයි හරිද so same space will come and the next point is start all program Microsoft Office my MS PowerPoint right so when you say start in the
down corner you click on the start button, and then it will come up, pop up, where you have to go for the Microsoft Office. Click on it, then you will find Microsoft PowerPoint in that. So you can click on that and the PowerPoint will be open. And the next one is double click on PowerPoint icon in the desktop. So you may have the icon in the desktop in the PowerPoint, right? So if you have that icon, you can double click it, then it will be opening. And you can use the search bar to find out what is PowerPoint. No? So you go to the search bar, say PowerPoint, automatically it comes, and you can click it on that icon. So there are like that, there are many method of opening PowerPoint. But in order to open that one, it has to be installed in your computer, right? So it can be opened if you have installed the PowerPoint in your computer only, right? Or computer PowerPoint install විතරයි පුළුවන්. තේරුණාද? right. දැන් මම PowerPoint එකක් open කරන්නම්. දැන් කාගාවද computers මේ වෙද්දි තියෙන්නේ? alright. Okay. Okay. So very good. ඩියෝන් ගාවයි දෙව්මි ගාවයි තමයි නැත්තේ නේද? මනිල්ස ගාවත් නැහැ. No, sir, I have. Ah, you have, right. Dion and the Devmi. Devmi තියනවද? No, sir. ඇයි තිබිච්ච එකට මොකද උනේ? ඈනේ. එකක් තිබුණානේ. What, sir? ඔයා ගාව එකක් තිබුණා නේද කම්පියුටර් එක? Oh, sir, ඒක කැඩුනා. ඉතින් අපි හදාගමු එක. UPS එකේ මේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හදන්න තැන් වලට අරන් එක හරියන්නේ නැහැ, sir. එහෙනම් අලුත් එකක් ගමු. Okay. සර් අපිට මේක ලැප් එකකින් කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ලැප් එකෙන් සමහර විට සමහර අයගේ කම්පියුටර්ස් මේ ඩෙස්ක්ටොප් වලින් පුළුවන්, ලැප්ටොප් වලින් පුළුවන්, ඊළඟට ටැබ් එකෙන් පුළුවන්, ඊළඟට සමහර අය ගාව ෆෝන්ස් තියෙනවා, සමහර අයගේ ෆෝන් එකකුත් කරන්න පුළුවන් ගාව තියෙනවා. right? So it's a Microsoft product, right? PowerPoint means Microsoft product where you can open it and do it. Okay, මම දැන් open කරලා පෙන්නනම් කොයි වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ PowerPoint එකක් open කරපුවාම අපිට එන interface එක තමයි පුතා මම මේ දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. මේ තියෙන interface එක. Can you see? This is the interface that we get when we are opening the Microsoft PowerPoint. Okay? So you got the point? Okay. This is the interface, right? So here you get the big white colored area, no? So this is called stage, or we call another one called slide. American slide එකක් කියලා. right? මේ slide එකක් මෙතන තියෙනවා. right? ඊළඟට ඒ කියන්නේ අපි පොතක් ගත්තොත් නම් පොතේ කොලයක්. ඒකයි slide එකක් කියන්නේ කොලය පිටුවක් page එකක්. okay? ඊට පස්සේ මට තව පිටුවක් ඕන නම් මට මෙතනින් ගිහිල්ලා right click කරලා new කියලා මේ new slide කියලා තියෙන්නේ. new slide කියලා click කරමු තව පිටුවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙවෙනි පිටුව. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පළවෙනි පිටුව මේ දෙවෙනි පිටුව. පළවෙනි පිටුව මම කලර් එකක් දාන්න වෙනස තේරුම් ගන්න. නැත්නම් වෙනස තේරෙන්නේ නැහනේ. මෙහෙම මම ගිහිල්ලා පොඩි කලර් එකක් apply කරන්නම්. එතකොට ඒ පිටුව අතර වෙනස ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ කියමුකෝ. right. මේ දෙන දෙවෙනි පිටුව. දෙවෙනි පිටුවත් මම කලර් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට මේ පිටු දෙක අතර වෙනස තේරුම් ගන්න ලේසියි. හරි. දැන් ඔන්න මම ඊට පස්සේ ක්ලෝස් කරනවා. දැන් පිටු දෙකක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි පිටුව, මේ දෙවෙනි පිටුව. හරිද? පිටු දෙකක් තියෙනවා. ඕකේද? ඊළඟට මේ මෙතන තියෙනවා home, insert, design කියලා අපි වලට කියන මොනවද? tab කියලා. මොනවද මේවට කියන්නේ? tab.
Testing 1 2 3. ඔයාලට ඇහෙනවද මං කියන එක? Yes, sir. Now we can hear. Right. Okay. එතකොට ඔය අපි ටැබ් එකක් මේ තියෙන ටැබ් එකක් කියලා මං කිව්වා. මේ ටැබ් ක්ලික් කරපුවාම මේ අතර එනවා පුතේ ribbon එකක්. Okay. ඒ ribbon එකක් එනවා. ribbon එකේ තියෙන කුඩා icons නේ. These are the icons, so we'll have to understand those icons in order to do activities, right? There are many icons available, right? And these are the pages. These are the pages, right? Slides, we call them slides. So there are many slides we can take, right? අපිට ඕන තරම් slides දාගන්න පුළුවන් පුතේ. එක slide එකක් නේ අවශ්‍යතාව මත slides ඕන තරම් අපිට apply කරගන්න පුළුවන්. clear නේද පුතාලට කියන එක? හරි. සර් එතකොට උඩ තියෙන icons වලට මොනවද කියන්නේ? these are no, Yes these are special name tabs. එකක් No, these are tabs. tabs. So when you click on tab, you will see a ribbon here. In that ribbon, there are many icons. So each icon, what is doing, what happened. So we'll have to study it. That's what we are studying in the PowerPoint. අපි icon වලින් මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි PowerPoint එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් icons එනවා. ඒතර අපේ මේ stage එකට අනුව අපේ මේ grade 7 එකට අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න ඉගෙන ගන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒ ප්‍රමාණය අපි ඉගෙන ගන්නවා. Okay? පැහැදිලි නේද පුතා? Okay. එහෙනම් දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එකේ මේක ඕපන් කරගන්න බලන්න ටක් ගාලා. ඕපන් කරගත්තද මොනවද උනේ? ඔව් My PowerPoint is not working. පුතේ ටික හයියෙන් කියන්න ඔයා කියන එක ඇහෙනවා අඩුයි. Sir, my PowerPoint is not working, sir. හරි මේම කරන්නකෝ. ඔයා අර මං කියපු විදිහට Windows බටන් එක බලන ආරකුර ගහපම වෙනව නේද මේ එකක්. අන්න ඒකේ ඇතුලේ power pnt ගාලා okay කියලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Okay. Sadev, what happened? So it opened for me perfectly fine. Okay. Marinsa, what happened to you? Nayanandini, what happened? It is working. Malinsa? Malinsa, are you okay? Sir, I can't open it. What happened? ඔයතර අර මං කිව්වා වගේ Windows එක බාගෙන ආරකුල ගාපම වෙනනේ පොඩි window එකක් run command එකක් අන්න ඒකේ power pnt ගහලා okay කියලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. කැමැත්ම මොකද වුනේ? ආවට නෑනේ. Have, sir.
මොකදුනේ ඕපන් වුණාද? හරිද? Yes sir. ප්‍රභාස්වර okay? Sir, it is not working, sir. Huh? Sir, it is not working. I can't hear you. Sir, it is not working, sir. Can you share it to me? Your screen. සර් රන් කියන්නේ මොකද්ද? රන් කියන්නේ පුතේ අර මේ මම Windows button එක ඔබාගෙන කම්පියුටර් Windows button එක ඔබාගෙන R අකුර ගහන්න. Just press the Windows key and then R. දෙන්නේ ගැහුවද? කම්පියුටරේ යන්නේ සර් කොහේ ඒකනේ. කම්පියුටර් එක ගහපුවම තමයි පේන්නේ එක. Windows button එක වල R ගහපුවම අපිට ඕපන් වෙනවා මේ window එකක්. අන්න ඒකට තමයි Windows R කියලා කියන්නේ. හරිද? right. එතකොට Windows button ඔබට R ගහපුවම කවුද ප්‍රභාස්වර ෂෙයා කරේ නෑනේ? Yes, sir. හා? I will there, sir. මොකද පුතේ? Sir, can you see, sir? පුතා ඕකට යන්න අවල් සල්ලි දාන්න ඕනේ පුතේ. සල්ලි ඉල්ලනවා ඕකට යන්න. Sir, earlier it worked, sir. Yeah, but now they are asking money for sign. You have to sign it up. That's all. ඔක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් නේද? remind me later කියලා දෙන්නේ පල්ලෙහා. ක්ලෝස් කියලා දෙන්නේ remind me later කියලා. ඇහෙනවද මං කියන එක? Sir, it says close PowerPoint. නෑ අන්න එක. පල්ලෙහා. අන්න එක. ආයෙ ක්ලෝස් කරපුවා කොහොම ක්ලෝස් කරනවද? Yes, sir. ඔකට පුතේ සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඒක හේතුව ඊට ඔක ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඕපන් කරනම් හරි. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න එක. ක්‍රැක් කරපු එකක්. හරිද? දැන් පුතා ඒතර මම අර කියපු විදිහට අපි ඒක ඕපන් කරොත් අපිට මේ වගේ එකක් එන්නේ. ඒතර අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් මේ වගේ පිටු ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙනවා මේ වගේ ඕපන් කරපු පිටු වල අපි කොහොමද අපිට ඕන විදිහට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න කියලා. So next time I will teach you how to do this activity in that pages. So those who don't have computer, try to get ready with the next week. If you don't have the computer, doesn't matter. But if you have computer, but just engage and install. If you don't have that PowerPoint, you have to install PowerPoint and get ready putte. Right? There are some versions are there. We don't need to pay. So one of that you can use it. Or else you have your own computer hardware person no. ඔගොල්ලෝ ඒ කම්පියුටර් අඩනාම වැඩ කරගන්න hardware කරන තැන තියෙනවනේ. අන්න එතනට ගිහිල්ලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Windows වලට මේ දාලා දෙන්න කියලා office package එක. office package එක crack කරපු එකක් දාලා දෙන්න කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේක වෙනස් කරගෙන ඉන්න බෑ. Okay then?
දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් කරන විදිහම දන්නවද? සර් මේක මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද එක්සැමිනේෂන් එකට එන්න පුළුවන්? එනවා. මම ඕනනම් කියන්න අපි මේ ලං වෙලා පාස් පේපර්ස් ටික බලනවානේ. කොහොමද බලමු. ඕකේ එන්නේ පුතේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න මොනවටද? ඊළඟට ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන වාසි මොනවද? ඊළඟට උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අලුතෙන් පිටුවක් ගන්න කොහොමද? අයිකන් ටිකක් දෙලා මේ අයිකන් වල තේරුම මොකද්ද? ඔය අහන්න. ඕකේ සර්. හරිද පුතේ? ඕකේ සර්. Alright. So what we are going to do is interesting lesson next week. අපි ඊළඟ අවස්ථාවේ හොඳ අපිට තේරුමක් තියෙන පාඩමක් කරන්නේ අපි සාමාන්‍ය පුතේ මේ ඔෆිස් පැකේජ් එක ඔය Microsoft PowerPoint කියන එක අපිට නොමිලේ ඉන්නේ සල්ලි දීලා නම් දා ගන්න ඕන දෙයක්. හරිද? අපි ගොඩාක් අය ලංකාව අය කරන්නේ ක්‍රැක් version එකක් දා ගන්නවා. ක්‍රැක් version දාම අපිට දහස් ගණන් වලින් සල්ලි දෙන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ නිසා ක්‍රැක් version තමයි ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? ඔයාලට අහන්න තියෙනවා තව. මොකුත් නැද්ද? ස්ක්‍රැච් ලෙසන් එකේ සර් නියම් හොද්ද ඒකේ බග්ස් එනවා මේ ඉතින් මේ ඒක එන්න පුළුවන් සර් නිකන් අයිකන් එකක් දීලා ඒ කියන්නේ ඒකේ අර මොකක් හරි එන කෑල්ලක් දාලා ඒකේ මොකක් හරි මීනින් එකක් වගේ ඔව්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මීනින් අහන්න පුළුවන් පුතේ මීනින් අහන්න පුළුවන් ෂෝට් කට් අහන්න පුළුවන් අපි ඉගෙන ගන්න දැන් ෂෝට් කට්ස් එක තැන්වල ෂෝට් කට්ස් මේ මෙන්න මේවා එන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා අපි දැන් ඒවා. ඒතර ඒවා අහන්න පුළුවන් එහෙම තියෙනවා නේද? අපි ඒවට සූදානම් වෙලා යන්න ඕනේ ඉතින්. Right, we have to do it. Anyway, we will do a practical session next week. අපි මේකේ පොඩි practical session එකක් කරලා බලමු පොඩි presentation එකක් හදලා ඊට පස්සේ ඒක run කරන්න කොහොමද ඒව ගැන අපි next week අපි කතා කරනවා. Right? Okay, so any other questions? Right, මුකුත් නැහැ නේද එහෙනම්? Right. Okay, නම් God bless you නම් බුසර්ණයි අපි next week ආයෙ නැවත හම්බෙමු පුතාලා. Right? Okay? Bye, sir. Bye. God බයි bless you. සර් God Thank bless you. you.